In 2022, local-level civil society representatives engaged with national-level senior government officials to discuss complex and pressing issues like child marriage, community clinics, and quality education at P4D's national dialogues. An uncommon sight, grassroots-level advocates and national policymakers passed the microphone back and forth to share ideas about the problems, causes, and possible solutions to these major issues. These events are unique but not random in the making. The culmination of events, the Platforms for Dialogue project or P4D, has led starting from the union level to working with Upojela and district level partners have made the national dialogues a success. P4D recognizes the role of civil society organizations in articulating public priorities, delivering aid, promoting human rights, shaping development policies, and overseeing good governance. To achieve P4D's objective of establishing meaningful collaboration with local government, the project facilitates selected grassroots CSOs at union, Upojela, and district levels with training and resources. শুরুতে P4Dর রিজিওনাল কোঅর্ডিনেটর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। প্রথম বলছে যে এই প্রজেক্টের মাধ্যমে কোনো কিছু পাওয়া যাবে না, কিন্তু সুন্দর একটা কাজের পরিবেশ তৈরি হবে এবং আপনারা অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারবেন। এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে আমরা তিনটা ওয়ে বেছে নিয়েছি বা তিনটা রেজাল্ট এরিয়া আমরা বলছি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে যেটা সিভিল সোসাইটিকে শক্তিশালী করা, সিভিল সোসাইটির ক্যাপাসিটি বাড়ানো এবং তাদেরকে এনগেজ করা। সারা দেশে 21টা জেলায় প্রত্যেকটা জেলায় একটা করে উপজেলা, প্রত্যেকটা উপজেলায় 3টা করে সিএসও আমরা নির্বাচন করেছি। যারা আসলে সিওসো ইনভলভ না, কিন্তু সিওসো যে সমস্ত এলাকায় কাজ করে সেই এলাকার বিভিন্ন ধরনের সদস্যদেরকে নিয়ে একটা গ্রুপ গঠন করেছিলাম। সেই গ্রুপের নাম ছিল মাল্টি অ্যাক্টর পার্টনারশিপ। যেই কয়টা আপনার গ্রুপ গঠন হয়েছে সেই কয়টা গ্রুপই আপনার ছোট ছোট প্রজেক্টের মাধ্যমে কাজ করছে। প্রজেক্টগুলো যেহেতু সোশ্যাল ইস্যু নিয়ে করা হয়েছিল, এই জন্য প্রজেক্টের নাম হয়েছিল সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট। বাল্যবিবাহ দিলে কি কি সমস্যা হয় এর জন্য হচ্ছে আমাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। তো সেটা জেনে আমরা মানে সাধারণ জনগণকে যে বাল্যবিবাহ দিলে কি হয় এর জন্য আমরা উঠান বৈঠক করছি, র্যালি করছি, মানববন্ধন করছি, তারপর হচ্ছে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে, তারপর স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আমরা ডাইকে সেই মানে একটা উঠান বৈঠকে আমরা ইনভলভ করছি। তারপরে হচ্ছে কিশোরদের গার্জিয়ানদের যে বাল্যবিবাহ দিলে কি কি সমস্যা হয় সেটা আমরা জানাইছি। ডায়ালগ সবসময় জনগণের জন্য উপকারী। এটার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন ইস্যুগুলো উঠে আসে, যেখানে যেখানে সমস্যা, যে সমস্যাগুলোর দিকে প্রশাসন বা সরকারের দৃষ্টি পড়ে না, যেগুলো তাৎক্ষণিক সমাধানযোগ্য এগুলো তো তাৎক্ষণিক সমাধান করা হয়, আর যেগুলো তাৎক্ষণিক সমাধান করা যায় না এগুলো তদন্ত সাপেক্ষে আমরা দ্রুত সমাধান করি। এবং মনে করি এই P4Dর যে ডায়লগ, এই ডায়লগের কারণে অনেকগুলো সমস্যা উঠে আসে এবং সেগুলো সমাধান হয়, যা জনগণের কল্যাণে কাজে আসে। When I think about the project, one way for me is to compare it with the water lily, the national flower of Bangladesh, where each leaf represents one result. So, for example, one leaf being accountability of government institutions, being it using citizens' charter, grievance redress system, right to information, etc. Another leaf being the voice or giving voice to the people, to communicate, to demand their services, to know their rights. Third one being communication between government and the public, or the dialogue space, discussing together and finding solutions together, and or sustainability, where the capacity buildings, trainings, and change of relationships, change of behaviors results in a legacy, in a modality where people work together better, more comfortably, people trust each other, people understand why a given decision is being made. Raising awareness of the social accountability tools and encouraging citizens to utilize government public services was a major component of the project. P4D organized and facilitated citizen engagement and executed large-scale communication campaigns. In addition to communicating our project activities to stakeholders, our primary objective was to educate the citizens of Bangladesh on the social accountability tools.
We did this by running large-scale campaigns that expressed what each tool was, how citizens could use it, and why this was important. We designed campaigns this way to make sure that citizens not only understood what the tools were and how they could access and use them, but also to engender a sense of civic duty. Part of how we adapted our campaigns over the course of the project was to collect surveys and information from our core demographic to better understand their needs so that our content directly related to the issues that they were facing in their communities. One thing was very encouraging for us, and that is the youth segment of the population. We found that it is the most important to engage. Not only they can benefit from becoming aware about the social accountability tools and utilizing the knowledge, but also becoming the primary source of information for their community. This insight helped us plan our strategy. We determined the most appropriate channels, formed simple, direct, and easily understood messages with a call to action. P4D also introduced community resource centers to provide information to local project stakeholders and community members on citizen rights and the government's social accountability tools. The CRC is a neutral space for MAP members and wider citizens to convey and access information and resources. 17 of P4D's 21 CRCs are still operational. CRCs were also involved in P4D Organized Partnership for Social Accountability (PASHA) workshops, where CSOs, MAPs, CRC chairs, academicians, and local NGOs joined together to establish a common understanding of local issues, reflect on social accountability tools, and foster partnership. There's a crucial role for civil society in supporting good governance and good democracy. It's part of our values as the British Council to build inclusive processes where all sections of society are represented. P4D also created a virtual CRC when the COVID-19 pandemic became a significant obstacle in implementing in-person activities. From March 2020, P4D had to quickly adapt and establish innovative solutions using digital platforms to maintain project momentum. Capacity building on digital platforms and focusing on online engagement was necessary to continue achieving project objectives. It's a virtual technology where people can access a community resource center from anywhere over the internet. The community resource center, it had learning materials, publications, and other things to completely understand the governance system and the social accountability tools. During the COVID times, it was really hard for us to reach the people at the grassroots because they did not have the technology to communicate, and even if they had, they did not know how to use the technologies. So we organized training for our district facilitators, for our civil society representatives, and we taught them how to use the digital technologies to communicate effectively. P4D shifted its focus to district-level interventions, having successfully completed implementation of local-level activities. ডিস্ট্রিক্ট পলিসি ফোরামের যারা মেম্বার আছে তারা মূলত যে কাজগুলো করে তাদের এলাকায় জনগণকে সোশ্যাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি যে সকল টুলসগুলো আছে সে বিষয়ে অবহিত করে। আমরা 4টি ইস্যু নিয়ে কাজ করছি: তথ্য অধিকার, সিটিজেন চার্টার, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা। এগুলি আমরা মানববন্ধন, উঠান বৈঠক, সেমিনার, ওয়ার্কশপ এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছি। The district policy forums organized issue-based dialogues, public hearings, and review meetings in collaboration with the district-level government offices. আমরা যখন জাতীয় পর্যায়ে কথা বলি তখন হয়তো জাতীয় পর্যায়ের লোকজন আসে এবং অনেক সময় এটা তৃণমূল পর্যায়ে তাদের কথাগুলো আসে না। তো যখন ডিস্ট্রিক্ট পলিসি ফোরাম কথা বলেছে তখন আসলে তৃণমূল পর্যায়ের একজন মানুষ কথা বলবার সুযোগ পেয়েছে তারই প্রশাসনের সঙ্গে। জনগণই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেবাদাতা, সেবা গ্রহীতা, তারা তাদের সমস্যার কথা বলে, তারা সম্ভাবনার কথা বলে এবং এগুলো কী করে উত্তরণ করে এটাকে মাঠ পর্যায়ে কার্যকর করা যাবে সেগুলো নিয়ে তারা কথা বলে। সেবার মান বেড়েছে, মনিটরিংটা বেড়েছে এবং বড় বড় ধরনের কাজ আমরা করতে সক্ষম হয়েছি। DPF activities led the foundation for national level engagement in the form of 3 thematic forums, each working on one social issue. All P4D's efforts culminated into the 3 successful national dialogues where local civil society leaders and national level senior government officials were able to discuss priority issues.
Cooperation with the government of Bangladesh has been vital to the success of this project. By working together, we have been able to achieve our shared goals of promoting democratic governance, transparency, and accountability. Cabinet Division has also played a very important role in facilitating the project's implementation, and the British Council has provided the expertise and the technical support we needed. Platforms for Dialogue has worked to increase awareness of citizen rights, promote democratic ownership, and support government officials to improve accountability and responsiveness. P4D hasn't achieved these impressive results alone. The project has worked in close partnership with several national institutions to improve good governance at the policy level. These organizations, including the NILG, BPATC, NIMC, and BCSAA, have worked on research, policy design, and capacity building for both government officials and civil society leaders. P4D partnered with National Institute of Mass Communication to work with local and national level journalists. The objective was to create a pool of journalists and media professionals who are aware of the social accountability rules and who can use their position to reach out to their readers or audience. স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে অর্থাৎ আমরা ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে কিন্তু সামাজিক জবাবদিহির যে টুলসগুলো রয়েছে সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম, যাতে করে তারা বুঝতে পারে যে যখন জনগণ তথ্য চাইছে তখন জনগণকে কিভাবে দিতে হবে। জনগণ যদি বিক্ষুব্ধ হয় তাহলে কিভাবে তারা সেই প্রতিক্রিয়াটি জনগণের সঙ্গে দেখাবে, সব বিষয়গুলো আমরা জানাচ্ছিলাম। প্রায় ১১৫টি পৌরসভাকে আমরা প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম এবং প্রায় ১৬২৪ জন পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর এবং পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা তারা প্রশিক্ষণ পেয়েছিল। This project led the foundation for cross-sectoral dialogues in policymaking and opened the door for new possibilities. The government, in cooperation with development partners, can now invest further to increase citizen awareness and motivate all Bangladeshis to engage in the democratic process.